Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Tũn nha. Nay mình lại tiếp tục với series Sherlock Holmes, từ game series Sherlock Holmes Chapter 1. Thì hôm qua thì mình đã xử lý xong vụ án về con voi, về cái chết của ông Guillermo. Cũng biết được lấy được một ít những cái kỷ vật còn lại của mẹ Sherlock Holmes. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục xem vụ án gì sẽ chờ đợi mình, và cũng như là ký ức của Sherlock Holmes sẽ dẫn đến chuyện gì và mở ra những điều gì ở cái trang viên Stonewood. Ok, không để các bạn ở đâu nữa, bây giờ mình bắt đầu vào câu chuyện thôi. Này, mình vào xem coi cái mảnh ký ức mà mình nhớ lại nó là cái điều gì. You know, I envy you, Sherry. You can talk to other people and they won't ignore you. And I envy you. You can ignore any person you're bored with. You don't miss out on much. Most men are dull, unlike yourself. Well, I'm flattered. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? I remember how angry Mycroft was about these marks. He called it a frivolous, childish endeavor. Cái này. Đây hả? I had a surprise for my mother. I was holding an ancient Greek vase, or rather, quite a big piece of it. You had a shovel with you, John. I remember now. We dug up the vase from Greek ruins here on Cordona, and were eager to show my mother right away. For some reason, the door was closed. We knocked. But nobody answered. We thought that she was busy. So we left the vase and ran downstairs. I decided to gather some archaeological tools in order to take a closer look at the vase. But then we heard something, didn't we? Yes. It came from upstairs. The vase was broken, shards scattered all over the floor. And your mother was standing at the door. Indeed, John. I doubt it was her. Let me concentrate.
Otto Richter was standing there, furious at us. Dr. Richter told us never to disturb my mother when the door is closed. He said she had broken the vase. But we didn't believe him. I bet he smashed it. The things are still here. Presumably Mycroft never felt the need to sort through it all. Or couldn't bring himself to. No. He would have put it behind him and moved on. My brother is not one for sentimentality. Hợp nhạc. Oh, I would love to take a bath right now. Not this one. Surface corrosion suggests it was prone to extreme temperature fluctuations. For medical purposes, I suppose. Seems this was the most frequently used medication. 1 dram dissolved in a glass of water, administered daily. Not to exceed 1 dose in 24 hours, not to be given to children. Mở tủ ra. Có một bức thư trong đây. Singer, sự dịu dàng của em. Thang ơi, em vẫn chưa nhận được bức thư nào từ anh cả. Người ta đoán là những bức thư trước của em đang rong ruổi theo anh khắp lục địa khi anh đang du lịch đấy. Em hy vọng rằng anh khỏe và đã lên đường về nhà. Thứ lỗi cho sự thiếu kiên nhẫn của em nhé. Nhưng sống mà không có giọng nói dịu dàng và đôi mắt trong sáng của anh thì thật là khó khăn. Mấy đứa nhỏ cũng cần bố ở bên. Dù anh biết rõ Mycroft không phải là người hay thể hiện cảm xúc của mình, nhưng có thể nói chúng nhớ anh lắm đấy. Lỡ như những bức thư trước của em mà có thất lạc thì cứ biết rằng bọn em đã chuyển đến Corona rồi nhé. Cho nên hãy quay trở lại sớm. Mãi là vợ của anh. Violet, tháng 2 năm 1869. Straps on the bed. Just doesn't look right. This picture was drawn by my mother. I recognize her hand. There's a date on it, 8th of December, 1868. This seems a bit odd. I can recognize my mother's style, but it's far too sloppy. Dated 12th of February, 1869. Rồi, chắc hết vẽ được It's rồi. difficult to tell what this is meant to represent. There's no date at all. Kiểu càng ngày mà nó càng nặng á, nên người ta vẽ nó không được còn đẹp như lúc trước nữa. This room always reeked with an acrid medicinal stench. And here is the reason. This room always reeked with an acrid medicinal stench. Look what I Here found. is the reason. The White King is under attack. Sherry, can you save him and checkmate the opponent in one move? You're not obliged to be here, Sherry. We can leave any time you want. You're not obliged My mother to loved be flowers. here, Sherry. They made her smile. We can I leave remember any we time would you bring a want. new bouquet every week to make her a bit happier. That's why we collected all the violet flowers we could find on the island. You're not obliged to be here, Sherry. We can leave any time you want. You're not obliged to be here, Sherry. We can leave any time you want. Sure, you saved the king, but that's no checkmate, Sherry. You're losing your touch. Ồ, You're not kịp obliged to làm be cái gì here, hết à. Sherry. We can leave any time you want.
Looks like it was damaged by a blunt object. Oh. Do you think the doctor could have used these tools here? I hope not. Tiến trình theo dõi bà Violet Holmes, bác sĩ Otto Richter, ngày 9 tháng 5 năm 1868, tư vấn ban đầu cho thấy bệnh nhân gặp vấn đề về giấc ngủ, các giai đoạn lo âu và trí nhớ lẫn lộn, kê ta một liều thuốc an thần mạnh để dùng hàng ngày và sẽ tiếp tục theo dõi. Ngày 3 tháng 8, thuốc an thần đã giúp giảm thiểu các cơn lo âu, nhưng bà Holmes hiện tại đã trải qua hội chứng căng trương lực, lãnh đạm và có trạng thái trầm cảm kéo dài. Hơn nữa, sự lú lẫn của bệnh nhân ngày càng trầm trọng và bà ấy bắt đầu viết thư cho người chồng đã khuất của mình. Như thể ông ấy vẫn còn sống. Tôi đã kê 6 liều thuốc để cân bằng lại trạng thái tinh thần của cô ấy và thủy liệu pháp hàng tuần. Ngày 27 tháng 11, chế độ điều trị bằng thuốc hiện tại có hiệu quả chỉ ở mức trung bình. Sự lú lẫn ngày càng nặng và cái rảo tưởng gần như liên tục. Bệnh nhân trở nên trầm trọng hơn khi niềm tin bị mâu thuẫn dẫn đến hành vi hung hăng. Hiện tôi đã chứng kiến nhiều cảnh bạo lực với gia đình bà ấy và với chính bản thân bà ấy vậy. Vậy nên tôi đã ra lệnh lắp các chắn song trên cửa sổ và trói bà Holmes vào giường vào ban đêm. Liều lượng của tất cả các loại thuốc đã được nâng lên. Tôi chỉ định cho bệnh nhân một các buổi trị liệu thôi miên bổ sung cũng như là một số chất gây ảo giác nhẹ. No labels. I doubt it ever had one. No labels. I doubt it ever had one. There appear to be residues of the bottle's contents at the bottom. London, ngày 21 tháng 8, 865, ông Signer Molan Holmes, nhà khảo cổ học, nhà thẩm định và nhà sử học nổi tiếng đã qua đời. Ông ấy bị một cơn đau tim ập tới trong buổi biểu diễn opera tại nhà hát Covent Garden vào thứ Bảy. Lúc ấy, ông ấy chỉ vượt 41 tuổi. Bất chấp những nỗ lực của bác sĩ, ông ấy vẫn bất tỉnh và qua đời vào lúc 6 giờ tối hôm. Sự đi đột ngột của ông ấy là một cú sốc nặng nề đối với đông đảo những người quen biết của ông. Ông Holmes còn lại vợ Violet và hai người con trai Mycroft 16 tuổi và Sherlock Holmes 6 tuổi. Lễ tang sẽ được tổ chức vào thứ Tư ngày nghỉ trang Highgate St James bởi cha Stanley. It's a strange feeling to read about my father's death in the newspaper. I can't recall any. Ngày 25 tháng 3, sẽ chính ghi chú khám bệnh. Trong vài tháng qua, tôi đã nhờ bà Holmes phát họa một số phong cảnh về bức vẽ đầu tiên rõ ràng chính xác. Nhưng những bức vẽ sau đó nhanh chóng xa rời thực tế. Có vẻ bệnh tình đang tiến triển nhanh chóng và thậm chí có thể ảnh hưởng đến thị lực của cô ấy. Tôi cần phải cân nhắc một số phẫu thuật khoan sọ. Except the deep feeling of loss. You were too young. It happened before we even met. It's so sad. I'm sorry. Oh, it brings back some memories. Buổi sáng kỳ quặc. Ô, đây rồi. Cái đĩa bị vỡ. The broken plate shards were all over the floor. Mother was troubled that morning. Something we did upset her. Dr. Richter tried to calm her down. We had to put the tray with Mother's morning tea down, but why? It's starting to ring a bell. I think it happened in the morning. Rồi, tiếp tục. Một phòng. Mình phải thay đồ đây, bộ này là phàn chúa.
You're not even trying, Sherry. Concentrate. Oh, I don't believe you! Liars! Get away from me! It's not true! It's not real! What? Oh. Everything will be okay, Sherry. I promise. It was the morning of the 9th of April, the day my mother died. ngày 9 tháng 4 bắt đầu rất tồi tệ. Mẹ tôi bị lo âu rồi vỡ trứng cuồng loạn, phải nếm thức ăn và nhét hét vào mặt bác sĩ, gọi bác sĩ là kẻ nói dối. Cho tôi mang trà sáng cho bà ấy, nhưng khi những tiếng la hét bắt đầu, tôi trở nên sợ hãi. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đó là trốn gần giường và đợi mọi thứ qua đi. Rất may cho đã đời bảo vệ tôi và giúp tôi bình tĩnh lại. My mother, she was not just ill, but bad. God have mercy. I'm sorry. That explains why you locked the memory away. There must be more, John. That was the morning of her death. I need to know what happened. John! Every time you... I just don't... Please, Sherry, leave it be. Just breathe, John. You know that I cannot leave the last stone unturned. We are so close. I know. But can we at least leave it for another day? Biết không? It cannot wait. Let us find another door and finally learn the truth. That's pointless, Sherry. To date, you have had no control over the return of these memories. It is all triggered by your work elsewhere on Cordona. You must accept that this will have to wait. Are you all right? It feels wrong, sad. Like they're the memories of another man. I'm struggling to reconcile my love for my mother with the reality of who she was. And worse, what possessed Mycroft to lie about it? There are precious few pieces of this puzzle remaining, John. Let us dawdle here no longer. Indeed. Wait. Did you hear that? Yes. Metallic souls. What is this sailor doing here? Sherlock Holmes, isn't it? With whom do I have the pleasure of speaking? You could call me your new game. The rules are simple. I have something for you, but you alone must work out what that is. And that something is my prize, I suppose? You're a fast learner, sir. Ông nào phải thủy thủ tay không có vậy. Ông này là họa sĩ. I cannot believe that Mr. Vogel has somehow successfully called my attention to his gallery. You're here with an invitation to visit it, obviously. My word, you are fast, Mr. Holmes. Could you explain how you came to that conclusion? Of course. Explanations are my favorite part of any conversation. Hands without any sign of regular physical activity, in contradiction to one who would most usually wear such a uniform. The paint in your hair is pink. I don't know of any military service that paints their ships pink, unless they have launched a new fashionable fleet. A sailor with the soul of an artist? I would suggest rather a gallery employee disguised as a sailor to mislead me. How many artists on the island know where I live and of my passion for deduction? Werner Vogel is clearly at the top of the list. And you've been attempting to conceal something square-shaped within your pocket. An invitation, I suppose. An invitation to Mr. Vogel's gallery. That was remarkable, Mr. Holmes.
Mr. Vogel was right about your genius. I think he may have even underestimated you. This is your invitation. Please tell Mr. Vogel that the seed has been Có thư mời. planted. He asked me to tell you to do so if you win this little game. Farewell. Sherlock Holmes thân mến, cậu chắc chắn đã đoán ra tôi muốn mời cậu đến trải nghiệm buổi triển lãm nghệ thuật của tôi không chỉ nhằm mục đích chiêm ngưỡng cái đẹp, mà đáp ứng nhu cầu tổng thể cho tài năng của cậu. Cậu sẽ tìm thấy và trưng bày tại Caravanserai, tại giao lộ Bazaar và Hermes Avenue, On City, mãi là bạn. Nàng thơ từ phương xa. Nghe hấp dẫn nha. Nhưng mà phải thay đồ đã, mặc đồ này chết. Thay đồ này nó bảnh xíu coi. Thì đi mua đồ ra. Rồi mặc màu này đỡ đi. Cũng đẹp rồi. Ok. You won't believe it, but Werner's other idea was to put me in a dress. Đường Bazaar nè. Ô, cái đây nè. Thì bây giờ đi theo qua đây thôi. Đi ra hướng chợ là tới. Đây á. À, đối diện đây, đây. Caravanserai. Mr. Holmes, you came. Oh, how kind. Though now, of course, I realize it is because of my game, not the works on display. It needn't be one or the other. Your man's disguise was easily debunked, Mr. Vogel, but I shall admit that you planted in me the seed of curiosity. Ah, terrific. I had no doubt you'd put the pieces together. Let us call it an opening gambit before the real game begins. So, this little game of yours, what's it about? An enigma to solve. A locked area in the basement with no windows found brutally vandalized. I have no clue how it was possible. What about this intrusion? What happened? Last night, I was about to leave the gallery when I heard a noise downstairs. I went to the basement, but I didn't see anything out of the ordinary. It was admittedly a rudimentary inspection. It is not uncommon to get rats down there, so seeing nothing of note, I left and locked up the building. When I returned this morning, alas, I discovered that part of the exhibition had been torched, and there was no sign of the intruder. The mystery being, of course, that all the doors to the gallery were locked exactly as I left them. And the door to the basement is the only entrance? Correct. Tell me you're not intrigued. Dưới hầm có cái gì? And this locked area downstairs, what exactly was it? The under gallery. It's always shut, and I'm the only one with the key. Ah, so this is your private collection, not part of the gallery. Oh, no. It's an exclusive exhibition of eccentric... A select cadre of artists, investors, and collectors are admitted. Not everyone deserves to have their eyes opened. Well, this matter is certainly within my wheelhouse. This intrusion troubles me. Please take a look around if you're willing. The under gallery is through the door at the end. I will see what I see.
Xuống tầng học xem sao. Back home, we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. Back home, we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. Sherry, how about some company in that dreary chamber of yours? Leave my loneliness unbroken, John. Có dấu tay. A Mình giúp chỗ này. handprint of the thing from another world. But it looks fresh, and its coal origin ruins the effect of the extra mundane. A simplistic attempt at provocation. Khung trên rộng. Oh, sheer vandalism. Only an ignorant person could do such a thing. Bỏ thuốc à? A Malpalbut. A Malpalbut. Coal fingerprints. I think we're looking for a man with a coal moustache. Exit 1. Saturn devouring his son. Oh, grim composition. Unflinching in its ferocity. The parasites of creativity. Beautiful. Or just a reflection of the artist's recreational interests. Sodden and mold-ridden. One presumes deliberately. Ồ, có dấu chân à. 29 in. 24 in. The left step's length is shorter than the right. It indicates that the walker was lame. Old, and hasn't been used for a long time. A true artist never shows an unfinished piece. A true artist never shows an unfinished piece.
Rảnh phân tích cái này coi. Khó nha, giờ thấy khó rồi đó. Trừ này, nó có là trừ 2, có là trừ 5 này. Trừ 5 thì phải lên cộng lên 2 thì mới trừ 5 được đúng không? Ôi trời. Nắm. Ok. Thì tiếp tục như thế này đây. Ồ, có két này. Closed with a metal bolt. Ồ. Vết xước còn mới. Footprints. Size 9.5. Ok. Đây rồi. Bắt đầu thôi. Rồi đi xuống này. Ra không chưa? Đúng The luôn. intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the hatch bolt. He accidentally pushed a shovel to the floor. Vogel heard the noise. At the sound of his approaching footsteps, the intruder hid inside the coffin. When Vogel entered the basement, he failed to notice anything strange and left without properly checking. The intruder waited until Vogel had left the caravanserai before burning the paintings in Wilde's room. But the vandalism was a cover for the theft. You sure you don't like art, Sherry? The pieces are not what I expected. What do you think my collection is about? Extravagant paintings have been left to rot in a basement. A commentary on decay and the crumbling of society, correct? I don't know. Well, that's absurd. Of course you know. It's your gallery. There is no one answer, no singular truth, but many filtered through the subjective mind.
That forgetting, embellishing, lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie? It corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Men never act freely and rationally anyway. It matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you? Feelings are simply one's animal ancestry trying to wrest back control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you? To be frank, I struggle to maintain even a whit of interest in art. But Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Mankind's highest achievement above all others is objective and rational thought. I see then why you dislike art, for it means whatever you want it to. Or perhaps, Mr. Vogel, I was lying. Aha. Mr. Vogel, my investigation has revealed that the intrusion was not merely vandalism, but theft. The limping visitor left your place with a canvas. That's very impressive. This thief was familiar with the gallery and he was sporting a limp. Do any of your clients or artists come to mind? My, your attention to detail is remarkable, Mr. Holmes. I should introduce you to Bosch's works. Alas, I'm afraid I cannot suggest a culprit. The fire was a clever attempt to hide a stolen painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been removed. Do you know which paintings in the Wild Room may have interested a thief? Were any particularly expensive? Those pieces belong to a well-known artist named Boniface Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate, he hid in the coffin. It seems I should have checked the space more thoroughly. There's something more, is there not? I can see it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Mercurio's works. The sum was more than fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal, he insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. What was depicted in the piece? A bound woman, wrapped in robes, being penetrated by a red devil that stared at us, the viewer. The beast had numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene. Okay, well, given the nature of the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value? The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. After all, art is everything. A poem, a bruise, the beads of sweat on your beloved skin. Even a masterfully solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex, violence, and other controversial acts that life, for better or worse, contains. Ah, I see. I'm not sure that you do, but that can wait for another time. So where can I find Boniface Mercurio? I know he lives somewhere in Old City, but couldn't be more specific. He's a prominent figure, so finding him shouldn't be a problem. Well, I believe I have enough to begin. Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect you to come back with good news. Or at least with a good story.
Mr. Holmes, I have something for you. Alo. Thì mọi người, hồi nãy nó bị lỗi âm thanh xíu, lỗi mic xíu. Bây giờ mình phải đi tìm cái người tên là Mercurio nè. Thì chỉ có về cái khu này thôi, cái khu lưu trữ báo chí này tìm nè. Ông này là người nổi tiếng đúng không? Nổi tiếng, sống ở On City. Đây. Chuyên mục trang đầu. Đây rồi. Cô ẩu đả và việc chế hàng của các họa sĩ. Tuần qua, chúng ta nhận được một vụ bê bối liên quan tới tầng lớp thượng lưu thuộc giới họa sĩ địa phương. Tất cả bắt đầu từ bức tranh được các nghệ sĩ đặt tên là Vũ điệu của sự suy đồi bị cháy hàng. Giám đốc của nhà xuất bản The Lion Darren Tewick đã phá vỡ sự bình yên bằng cách ném chiếc ghế vào một nghệ sĩ suy đồi, Boniface Mercurio. Sau này ông Tewick có nói rằng ông làm ấy điều đó là vì ông Mercurio đã làm ô nhục vào tên tuổi của mình. Người viết chuyên mục có lòng nhắc nhở người đọc rằng dạo gần đây ông Mercurio bị phát hiện đi cùng bà Tewick tại một quán cà phê. Sau đó nhạc trưởng của dàn nhạc Kirk Gallagher đã đập bức tranh vào đầu ông Tewick và bảo vệ người bạn Mercurio của mình. Một cuộc ẩu đả lớn gồm nhiều khách hàng đã bắt đầu. Sau cuộc chiến kéo dài đó, cảnh sát đã đến tất cả những kẻ ẩu đả thuộc tầng lớp thượng lưu đều bị bắt và lãnh án treo trong một tuần. Thật là một sự kiện ngoạn mục. Với tư cách là một cố vấn cá nhân trung thành của các bạn, đôi khi các bạn nên mua một món quà lưu niệm kẹo chế hàng thật không may. Nó đã kết thúc như chính Boniface Mercurio đã mời độc giả của chúng tôi đến thăm nhà của ông ấy, mua bức trong những bức tranh của ông ấy và bạn sẽ tìm được ông ấy là đi tìm Hermes Avenue ở đường Scarlet. Đó là giao với ba cái đường này đúng không? Ok. Rồi lấy giờ mình nói quá trời luôn mà mic bị hư. Nói quá trời lên nhảy quay lại nói xong cái mới thấy là mic hư rồi. Hay phải bị. Đâu mình phải xác định nó đâu ta, là đường Hermes Avenue nè, Scarlet nè, nó nằm ở đây đúng không? Vậy thì đây là đường nhất. Could you help me? Sorry, but I never heard of this. May I ask you something? Don't be angry with me, sir, but I don't know. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Excuse me, young man. Where do you think you're going?
Greetings, Mum. I'm looking for the... I don't care who you're looking for. You shall not pass. No visitors allowed. I wish to buy a painting from Mr. Boniface Mercurio. Is he at home? Dearie, tell me, because old age has made me blind. Did someone write Information Bureau on my forehead? Because I'm not here to answer your questions. Entry is for residents only. If you aren't a resident, please leave, or I shall report you to the police. No visitors allowed. Cho nên là mình phải thay đồ thôi. Đây. Mua đồ thôi. Rồi đi mua đồ. Tiền không có mà đi mua đồ quá. Chợ này. Nhà bán đồ, nhà bán đồ. Don't miss out. À đây, ông có đồ đây. Let's pick something that suits you. Ông có đồ đây. Nghệ sĩ, sự dẫn viên nghịch. Ottoman thượng lưu hả? Ôi là trời. Sát thủ. Ôi là đẹp này. Hoàng gia. Nhà khoa học đảng trí. À đây rồi. Bohemian. A good choice. A good choice indeed. Let's pick something that suits you. Đó. A good choice. A good choice indeed. Trời đất ơi. Nhìn hát gì giỡn người không? Tôi lại nào. Hello bà. Boniface, sweetie. Is that you? Ah, old age does terrible things to one's sight. I didn't recognize you at first. How are you, Mum? I'm ashamed to admit that I've lost my key. Do you have a spare? For heaven's sake, how many times will you lose that key of yours? Of course I have a spare. You artists all live in your own little world. Please, accept my thanks.
I would rather accept your rent. You promised to pay me several weeks ago, and I'm still waiting. I will pay you, I promise, very soon. You'd better do, my dear. Or else I'll just change the lock. And I won't fall for those cow eyes. Ô, ô. Ồ, má. Rồi. Judging by post-mortem rigidity, the body lay here for 1 or 2 days. Bị cắt cổ The à? wound is precise. It was inflicted by a razor or a knife. Soaked in blood. It seems as if the puddle of blood was here before the rags. Ồ, con dao nè. A normal kitchen knife. Could be the murder weapon. Red skin, tails on the back, reminds me of Verda's description of the stolen painting. I wonder where he got that fancy camera. Despite the overall tendency towards mess, you cannot sit with the drawer pulled out like this. Someone left it after searching. It appears the wine was truly awful. Aunt May whiskey, brandy bucks. Quite a collection he had here. The photograph was not pulled out in time. Such a waste of material. Don't look at me like that, Sherry. I will not touch that dirty floor. The chest has been searched. Còn đâu nữa nhỉ? À, đây dưới đất, dưới đất. The blood has dried. I've heard of this style of painting. It is called expressionism. Đúng hơn, đúng không?
Yeah. Mercurio was developing photographs when the intruder snuck in. Mercurio heard him coming. While the thief was searching the chest, the painter ran towards him with a bottle in his hand. He smashed it across the thief's head. The intruder had no choice but to defend himself, and the weapon of opportunity happened to be a kitchen knife. Mercurio stepped aside to grab the painting, but the wine-blinded thief attacked Mercurio's throat. When the thief came to his senses, he saw Mercurio bleeding on the floor. He grabbed the rags and tried to bandage him, but it was too late. Why did Mercurio attempt to snatch the painting in the middle of a fight? To strike the intruder? Not with his painting, it was too important to him. The photograph was not pulled out in time. Such a waste of material. Look at this, John. Isn't it our stolen demon? The photograph was not pulled out in time. Look at this, John. Isn't it our stolen demon? It's time for some chemical magic, John. Là phân tích thôi. Và trừ 4 mà. Nhưng mà vô lý sao có thể trừ 4 được nhỉ? À đây rồi, có hoặc Ấn Độ dấu. Trừ 4 này. That doesn't look like the painting we need, Sherry. As expected, but that doesn't mean it won't tell us anything. Let's put it on the easel where it belongs. Dạ vậy. I guess this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John?
If the intruder didn't take it, the skull should be somewhere here. The chest has been searched. Do you know what makes a lady happy? Paid rent. Ồ, tôi kể với bà này chứ. À, còn cái này. I guess this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John? I guess this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John? If the intruder didn't take it, the skull should be somewhere here. Nothing behind it. Còn gì nữa ta? Còn gì nữa ta? Ồ, đây nè. Monster was actually a man. Poor girl. John, you ought to be thrilled. We are now hunting the devil himself. What were you saying, Sherry? I was too busy sketching the scene, you know, crimes and such like, daily routine. Did you find something? A photograph. It depicts a man in a red suit with tails sprouting from his back and multiple people in masks watching the scene. It all adds up. But the act of love, it wasn't given willingly, John. It was a violation. And the girl, she was with child. Give that to me now. Did you recognize someone? No. Although the victim is not from Cordona, she is African. Look at the ritual scars on her face. Get that image out of your brain. You have to continue the investigation. I must speak to the landlady. Perhaps she saw or heard something. Sherry, you cannot tell her the truth about Mercurio. It will hurt her. John, that's illogical. Sooner or later, she will come here and discover a corpse, and I still need to talk to her. Just avoid mentioning corpse, all right? Stick to the character, tell her to call the police. I'll take that into account. And wait here. I've redrawn the people in the photograph. Now you can proceed with your investigation without those horrific details. What's wrong, dear? You look like you've seen a ghost. Can you tell me if anyone else has recently... Đúng rồi, không nên nói cho bà này không cái chết. Mình hỏi là có ai ở đây không đã, có đến không đã. I'm sorry I let him in. I was scared. And I thought maybe he would motivate you to find money so that you would pay your rent. No offense, dear. Can you describe him? Oh, so you weren't at home. I was so certain you didn't leave your flat that day. He was of average height, had a limp and a tattoo on his neck, and he was smoking Malpal cigarettes. My husband used to smoke those. They have a horrible smell I can recognize from a mile away. Giống cái ông... Kỳ quá. Can I ask a favor? Of course, dearie. Please call the police and ask them to enter the flat. And
Don't look inside until they come up. What? What trouble have you stepped in this time? It really doesn't matter. Thank you, Mum. Kiếm cái bà này hả? Kiếm ở đâu? Oh, Sherry, that was close. But you did everything correctly. Now, take off your outfit. I can't let you walk around in a dead man's clothes. Ôi. Hai đồ tại chỗ luôn. Kiếm bà này đâu? Oh, could you help me? I would help you if I knew, sir. May I ask you something? You want answers, but I don't want to talk to you, rich boy. So what happens now? Merhaba. Khó chịu. Da khập khiễng. Is this familiar to you? I'd rather bite a snake than talk to you. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Khó nha. Giờ này khuya lơ khuya lắc đi tìm cô gái mang bầu thì hết kỳ á. May I ask you something? I clearly have nothing to do with what you are asking about. Help me, please. So, you think if you have money, we should bow to your whims? No, sir. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Như nãy có đàn ông không, là như có phụ nữ nó đừng như này. Đây, nghe cái đồng xu này.
Đâu, vấn đề tế nhị Sherlock. Nó mất một thời gian để tìm ra những người ở Old City vì họ không đặc biệt chào đón người ngoài. Ví dụ như nhà Ramhir, họ là đánh mất ưu thế mình trước ngôi nhà của đại bàng. Những người đã thích nghi với sự cai trị của anh và họ không thể chịu được sự thay đổi, đó là một sự xấu hổ. Họ pha cà phê ngon nhất trên toàn địa Trung Hải. Tôi thường chọn ly cà phê vào buổi sáng của mình từ quán cà phê của các công nhân Rami thường lui tới và ghé thăm một con phố gần đó có tầm nhìn thẳng ra tòa tháp lớn. Tôi sẽ đi bộ chậm rãi, tận hưởng nhộn nhịp yên tĩnh của một thành phố đang thức giấc. Xa hơn chút, trước cánh cổng lớn chắn ngang đường, tôi sẽ rẽ trái vào cổng tò vò. Xuyên qua đó có một khoảng sân nơi tôi có thể ngồi dưới gốc cây lớn thưởng thức ly cà phê, lắng nghe những cuộc trò chuyện bí mật từ ban công phía trên. Cậu có thể tìm thấy phần thưởng của mình cho mỗi rễ cây của cái cây đó. Nãy vì mình đi tìm phụ nữ mà. Chị ơi, chị đâu rồi? Này toàn đàn ông thôi. Rồi, tôi không thấy phụ nữ gì này nè đó. Poor chap. Nghe quý vị. May I ask for your assistance? I cannot be of help, sir. Someone else might know better. Seni görmek güzel. Şimdi çok daha iyi hissediyorum. Şimdi çok daha iyi hissediyorum. Tôi nghĩ ra chợ đi, dễ kiếm nhất. Mình nói vậy. Seni görmek güzel. Hai ông kia ông ngồi uống cà phê từ ngày này qua ngày khác luôn à. Sợ thật chứ. Ne haber? Nasılsın? Don't miss out on my unique clothes. Merhaba. It's a good day for a purchase.
Don't hurry, we can bargain. Don't miss out on my unique clothes. Rồi đi tìm 10 phụ nữ. Tìm gì đây thì có chết tôi không? Good heavens! You Tôi đã nói về một tiếp thế một vị linh mục mất với lại một cái bàn tay bị chặt đứt. Đáng chú ý nhất là cảnh sát đã tìm thấy một chiếc cưa nằm bên cạnh thi thể. Bất chấp cuộc điều tra đang diễn ra, mọi người đang lo lắng là thủ phạm sẽ trốn thoát và không bị trừng phạt. Can I ask you a question? My family is starving because of people like you. Go away. Help me, please. The streets won't share their secrets with those who hide in fancy houses. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what? And dressed as what? Can I ask you a question? The streets won't share their secrets with those who hide in fancy houses. Đây. Book and print, một cái nhà sách. Are you able to help me? The streets won't share their secrets with those who hide in fancy houses. Merhaba. Khó gì ra. Tìm mình ở đâu trời? Trời sáng luôn rồi nè. Tìm từ tối tới sáng luôn rồi. Không phải hai bà này.
Could you help me? I cannot be of help, sir. Someone else might know better. Ôi. Thiệt là mệt mỏi. Thì mãi không thấy người luôn á chứ. Không chỉ rõ chỗ chỉ nói là và đây cái đặc điểm đó là phải đi xung quanh đây thôi à. Ở đây không có nói rõ là bà này ở đâu. Chỉ có tìm gặp trên đường thôi. Ở trên đường là hên xui nữa. Nó không có địa điểm cụ thể. Poor chap. Đi một vòng luôn thành phố coi. Vòng nữa không có thì là tính sao vậy? Mở map luôn này, nhà thờ Hồi giáo. Salty breeze, old ruins, dusty roads. Do you recall clambering over these walls as a child? Perhaps. Did we find something at the top? Ly lên quanh cũng dính vô vụ án mới. Are you able to help me? I would help you if I knew, sir. Ổ bộ cướp luôn à.
Nói cái gì vậy mấy chị? Chị nói gì vậy? Không hiểu luôn. Are you able to help me? I cannot be of help, sir. Someone else might know better. Cà phê. Cà phê shisha. Đâu? Ôi. Chị ơi, chị ở đâu đấy? Chịu. Chịu rồi. Kiếm được tới mai. Kiếm chị này mệt mỏi thiệt luôn á chứ. Cái mình không nhờ cảnh sát kiếm phụ ta. Không nhờ được á chứ. Mọi người ơi, hôm nay mình tạm dừng đây thôi. Hôm sau thì mình để mình tìm ra cô gái đó đi, rồi mình tiếp tục cái vụ án, chứ cứ vào mà để mọi người tìm cô gái đó không biết tới chừng nào luôn á. Ok mọi người nha. Rồi rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và cùng mình đồng hành phá án cùng mình ngày hôm nay. Nếu mọi người yêu thích kênh của mình có thể là cho mình một subscribe, một like video và một nút chuông thông báo để mọi người biết khi nào mình ra video mới nha. Mọi người cũng có thể ủng hộ mình qua các kênh donate mà mình đã để dưới góc trái màn hình, hoặc là ở dưới phần mô tả. Ok mọi người, hẹn gặp mọi người vào ngày mai nhé. Và nữa cảm ơn mọi người nhé. Hẹn gặp mọi người vào tối ngày mai. Bye bye. Bye bye mọi người.